Hello guys, spoilers सबके shalom channai dia se. Aji bhi apne khan ke ekta khobor loi ani dia se. Etu to hole do BM Kisan Samman Nidhi Yojana 19 installment to hole pabole laga etia to hole farmer beneficiary khan laga status to takhan aro check kori ase verified kori ase aro tate to hole update ki ase yete step by step sabo. Etu to hole do nutun beneficiary khan kunba do yete status to kina check korbo aru tate registration number to ki ase itu la opor de bi na jane khan bra oda baji kori thaka karne itu video bana laga ase purna khan to hile bishi jun bra to hile jani na thakibo kinaka status to check korbo aru registration number to ki ase itu sob to jane na thakibo holi bi apni khan gaji important announcement ki ase itu koi dibo koina hena ase itu karne first day mukhan to hile google de pmkisan.gov.in koina type korbo ena korna search korbo ena search kora bishide niche de pm kisan koina ena dekhai dibo eduke click korbo eduke click korisu kole enaka interface dekhai dibo etu to le pop up to enaka interface dekhai dibo etu pop up ke close kori dibo eduke close kori dise kole enaka interface dekhai dibo etu to le pm kisan samman nidhi yojana laga official homepage ase aru yate do kwa nishina bishi choto koina ete dikhibo na pare hole bi apni khan ke koi dibo 19 installment to hole 24 February 2025 te release korle yate homepage te bi dekhai dina ase aru niche de drop down korna saise kole yate do hole farmers corner de option bishi thakibo yate kundu wala choose korna hole bi apni status check koro pare hole bi achi moi ekjon beneficiary laga status check koribo karne know your status etuke click koribo etuke click koriso kole enaka interface dekhai dibo yate to hole enter registration number enaka interface dekhai dibo registration number to hole NL bra start kora yate fill koribo aro captcha kor laga bishi jon bra to hole captcha code to kundu fill koribo aro captcha code to ki ase enaka hoda baji kori thake etu to hole orange color bra box te likhina thaka do same to same etu to yate fill korbo aru yate fill korna get OTP ke click korbo get OTP ke click koriso kole apni laga phone de your one time koina yate OTP do jada number to register kora mobile number de agena thakibo etu to hole copy kori rakhibo ena korna chondo apni laga phone de aha OTP to hole yate OTP to fill korbo ena korna get data ke click korbo get data ke click korisu kole personal information kona ena interface dekhai dibo aro etu to hole apni laga profile details ena dekhai dibo aro niche de drop down korna saise kole do enaka interface dekhai dibo yate to hole eligibility status kona yate tinda status to digna ase ki land sitting no eKYC yes aro niche de Aadhaar bank account sitting status yes kona yate to hole tinda dia ma chode land sitting to no ase hole bi etu do eko mondok nokorobi etu do hoi jabo yete etia dak to hole land sitting no kole bi farmer beneficiary kan laga tangka do pai dage etu karne etu laga do eman mondok korobole nohoy aro niche de drop down korna saise kole yate do hole do eligibility status laga niche de reason of ineligibility if any kogena enaka interface nutun amakan update do dikhibo pare ase yate do hole date of ineligibility ase aro date of ineligibility revocation if any koina yate enaka dikhibo pare ase niche da aro reason of stop payment if any enaka alag alag ta amakhan dikhibo pare ase yate do hole idia nutun update dikna ase kunba beneficiary laga do hole kiba ekta diktar howa karne dia bi hobo pare nohole etu do hole takan status to update korigena dekhai dia bi hobo pare etu karne enaka delivery 1 2 din thakina aro notun update ai jabo etu karne etu la problem bi notun do amakhan ke enaka update kurna ase kona dekhai dia ase aro next is abo yadi bi amakhan dekhibo pare ase first day eligibility status ase second day reason of ineligibility if any ase aro last day hole latest installment details kona yate installment do blank de ase asol do yate 16 installment do latest installment do 16 ena dekhai dibo thaka hole bi yate eku ni dekhai na plan de ase
aro niche te saise gole label koina eneka dekhai dina ase etu to hole reason for failed transaction FTO jaga de label digina ase olebi etu khan do ektin duitin major de solve hoi jabo koina akha kori thakibo eneka delivery poila laga installment bi pai thakishi etu karne farmer beneficiary khan lagode etu update kora do hole mondok nogorbi etu to hole aji kali major de 1 or 2 days major de update hoi jabo aro clear hoi jabo etu karne konba beneficiary khan do mondok thaka karne koi dia ase aro yate aji morning amakhan dikhibo pare ase ki honorable prime minister will release the 19th installment of PM Kisan scheme on 24 February 2025 at 2 p.m. 2 baji nishina dehi eto poisa do release kurila ase you are personally invited to join the program through a webcast at a link yate link digna ase tate etu program function sabo kole do etu link ge jaina amakhan sabo pare etu bi koi dia ase aji apni khan ke etu khobor le ani dia do hoile do notun update to amakhan status check kora dem de konba beneficiary khan laga status de na dikho pare ase holibi mondok nokorbi etu do ektin duitin major de update hoi jabo PM Kisan Samman Nidhi Yojana laga tangka do hole pai jabo aro etu do hole ektin duitin major de etu update hoi jabo etu karne mondok nokorbi kona etu bi koi dia ase aro etu do hole konba beneficiary khan para do hole status check kora dem de eneka paise etu do kina korle hobo eneka mondok laga koi thaka karne apni khan ke etu update kori dia ase kiman jon pra saise bishi khushi paise aro next video de lo korbo aji karne money for more updates sa thakibi tanakate